Kiboko wametusumbua zizi kabisa. Anatembea usiku mchana, nakula vitu kwa samba, nauma ng'ombe, mbuzi, hakuna peace. Tuko na shida ya kiboko. Kiboko inatusumbua sana. Inatembea usiku mchana, hatuna amani kwa boma zetu juu ya kiboko. Tukilima mashamba, kiboko inakuja na kula kila kitu kwa shamba. Kiboko inauma mang'ombe, mbuzi, kondoo, hata sisi wenyewe binadamu. Inataka ituume. Sasa Juzi saa 11 iliganda hapa kwa mlango ya huyu mzee. Hata tukashindwa tufanye nini. Mimi ni jirani kule nyuma. Tuling'ang'ana kupiga nduru haitoki. Kuna watu walitoka kule juu ndo wakakuja wakaigonga na mawe ikarudi chini. Baadaye ikakuja ikatokea pale kwangu silali usiku. Inatembea tu kila mahali. Today we are really impressed as a community because the animals have been really creating a lot of havoc. Massive destruction of the crops that is also thwarting issues to do with food security. There's also the issues of attacks that we've experienced, apart from even death. But today we've seen swift response with proper coordination from our county KWS department. They've acted swiftly. The officers were here amid the bad temperatures. We had a lot of rainfalls, but they just committed.